the notice, the Gazette, the Appendix, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think going forward, because even the Hansard is part of it, the voting list is part of it, as we go forward, I think this Senate should come up with a resolution that for any other impeachment to go on, the county assemblies should provide video evidence of whether that vote was taken, Mr. Speaker. Mr. Speaker, why am I saying that? A few years ago, I was seated at the gallery where I see the good people of Isiolo seated when the governor of Kiambu then was was brought in this house, Mr. Speaker. At that particular time, I knew there were no numbers to remove him from office, but I was over there, Mr. Speaker. And the Senate voted the way it voted, Mr. Speaker. And I swore I want to come to this Senate so that I can do the right thing. Because the strength of justice, Mr. Speaker, is not seen on how we treat innocent people. It's how you handle the guilty one, Mr. Speaker. So we have to follow the processes so that we make sure that even those that are brought here, they go through due process, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this begs the question, if we were to allow the full hearing, that means we will listen to whether the county assembly sat then, we'll have the witnesses, they will be cross-examined, and then instead of voting on that particular issue, we'll be told, wait, let's now go to ground 1, let's go to ground 2, and let's go to ground 3. What if after we go all through these grounds, we realize they never sat? So why are we taking the governor through the grounds, yet probably the county assembly never sat, Mr. Speaker? So I think we should also come up with a proper procedure as a Senate that before we even think of listening to the grounds, we are certain whether for sure the county is sat. Because we have the cases of Machakos, where I think there were 2 clerks. There was the case of Nyamira, 2 clerks, 2 speakers, 2 assemblies. So, Mr. Speaker, we have seen we have rogue assemblies somehow. So if we do not cure that now, we might never be able to cure this in future. And probably we'll be coming here as governors also. So we want the procedures to be followed. So I stand here to say I support the motion so that the Isiolo people, the Isiolo MCAs, can now go look at it, bring it here with the procedure, with everything, and we'll listen to them. Thank you very much, Mr. Speaker. Senator Kavindu. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. And before I contribute, I want to correct the senator for Kiambu that Machakos, we did not have any 2 clerks at any time. Maybe you are referring to another county in Ukambani, but not Machakos. Mr. Speaker, I want to say very clearly that impeachment was meant to be a tool to bring good governance to counties. And Mr. Speaker, if this is the case, if we allow the assemblies to come up with issues without proper process and bring them to this Senate, and we contribute to it, Mr. Speaker, I don't think we'll be doing justice to the counties. And yet we senators are defenders of devolution. I know there are issues in Isiolo, but it is yet to be determined whether there are issues for impeachment. But before that is determined, Mr. Speaker, we want to know if due process was followed, and listening to the county assembly's lawyers, Mr. Speaker, they did not clarify completely or address us completely that there was any sitting on the 18th of June and the 18th of and the 26th of June. And so, Mr. Speaker, I want to say, according to how they represented themselves, there was no sitting at the county assembly. And so this motion, I support it, and I say that we cannot move to the next stage because there was no sitting. We have to follow due process to the latter, even as we impeach the governors. Thank you, Mr. Speaker. Senator Kenyo.
Asante sana Bwana Spika kunipa fursa hii. Kwanza kabisa swali ambalo napaswa kujiuliza, pingamizi hii ya awali inaletwa kwa nini? Bwana Spika, ni vizuri kwa sababu sisi katika seneti hii na vile vile katika gatuzi zetu wote vile tunapaswa kufanya ni kufuata sheria, kwa sababu ni kinaya Bwana Spika ikiwa sisi ndio tunatunga sheria lakini sheria zenyewe hatuzifuati. Ukiangalia katika taarifa rasmi ya bunge ya Isiolo, hakuna kikao chochote Bwana Spika kilichofanyika. Kwa hivyo ikiwa hakukuwa na kikao chochote Bwana Spika, sioni ni kwa nini tunapaswa kuwa tukishughulikia jambo hili. Tunapaswa kuwa tukisema ya kwamba Bwana Spika, ikiwa kikao hakikuweko, na hapo ndipo ambapo kungekuwa ukishughulikiwa haya mambo Bwana Spika, katika seneti hii tunapaswa kusema ya kwamba hilo pingamizi la awali tunalikubalia, ndiposa sheria ziweze kufuatwa Bwana Spika, kwa sababu utaratibu wa sheria usipofuatwa itakuwa hakuna jambo tunalofanya hapa. Nilisikia kiongozi wa wengi na nimesikiza seneta wenzangu, nimemsikiza Faki akisema ya kwamba ati tuendelee kusikiza ushahidi wa kutosha na tunaweza tukapata mambo mengi zaidi. Bwana Spika, ikiwa sheria haikufuatwa kuanzia mwanzo, sioni haja yoyote ya sisi kusikiza kesi hii, kwa sababu Bwana Spika, wanasema ya kwamba usikate kanzu kabla ya mtoto kuzaliwa. Sisi wenyewe hatuwezi kusikiza. Tunajua ya kwamba katika gatuzi nyingi kuna shida nyingi. Laikipia kuna shida, Nandi kuna shida, vile vile Isiolo kuna shida, lakini hatutatafuta shida bila kufuata utaratibu wa sheria Bwana Spika. Na ni kinaya kwa sababu sisi ndio tunatunga sheria. Gatuzi hiyo ya Isiolo ndio wanatunga sheria. Ikiwa hatutaweza kufuata kanuni za kudumu ambazo sisi tumeziweka Bwana Spika, hamna haja ya kuwa tumeketi hapa Bwana Spika. Tunapaswa kuwa tumefunga virago na kwenda nyumbani. Ndio najua kwamba governor wa Isiolo anaweza kuwa na shida ambazo ako nazo, lakini Bwana Spika, tufuate sheria, na sheria zikifuatwa sina hofu pangu rohoni ya kwamba watu wa Isiolo na wanataka haki itendwe, lakini sheria ni kama msumeno, inakata mbele na inakata nyuma Bwana Spika. Kwa hivyo tufuate sheria, na tukifuata sheria ninajua ya kwamba ukweli utapatikana. Lakini kwa leo na hili jambo pingamizi hii ya awali naunga mkono Bwana Spika. Hakukuwa na vikao katika gatuzi za Isiolo. Senator Shakil Abdallah. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, huu ni mjadala muhimu sana leo. Na ni muhimu wa bunge hili la Seneti kutoa uamuzi ambao utaridhisha kila mtu katika Kenya yetu, kwa sababu utakuwa ni mfano mwema wa mbeleni. Hapa naona mambo ni mawili. Kuna mchakato, kuna na ushahidi. Pengine watu wa Isiolo wako na ushahidi, wako na kesi ya kwamba wana haki ya kumimpeach gavana wao, lakini mchakato ambao ni process ndio haikufuatwa. Kwa hivyo tunaomba ikiwezekana haya malumbano ya mivutano yaishe, kufuatwe mchakato ambao umewekwa, ufuatwe kikamilifu, iletwe hapa tumalize hii kazi Mheshimiwa Spika. Lakini changamoto nimeona ni mchakato ambao kwamba ni process haikufuatwa. Kwa hivyo kama kuna ushahidi na kama wana hoja ya kutosheleza ya kumimpeach gavana wao, wafuate mchakato na walete hiyo hoja, kazi ifanyike. Asante Mheshimiwa Spika. Senator Fernandez. Mr. Speaker, you need to protect me from majority leader. He's saying something in my local language. Mr. Speaker, from the beginning, under Article 126, Mr. Speaker, the law is very clear on the sittings of Parliament. Mr. Speaker, if some of us are saying process is not important, the process and outcome is as important as the law. In Raila Odinga case, in the petition of 2017, Uhuru Kenyatta's win as the president was nullified because of only process. So if the highest court, the Supreme Court of the Republic of Kenya, has given direction and the weight on the issue of process, Mr. Speaker, who are we? Mr. Speaker, the Senate cannot participate
in settling clanism, regional or any politics before. We only deal with the rule of the law, which involves the Constitution and the process, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the reading of Standing Order 65 of Isiolo County Assembly Standing Orders and Standing Order R36 is very clear on the sittings and the procedure of impeachment of the governor. Mr. Speaker, we have had cases where there were two clerks, there are conflicting gazette notices, and Mr. Speaker, for House to be functional, it should be in a gazetted place. We should have a speaker, we should have a mess, we should have House Business Committee that has sanctioned the order of the House. Mr. Speaker, we should have necessary modification to ensure there is proper sitting, Mr. Speaker. On this aspect, the County Assembly has struggled. Mr. Speaker, you know I'm the greatest champion of MCS. I've always wished that their welfare be looked at. I always wish they have a development fund. But they must follow the law. Mr. Speaker, we cannot hang an innocent man. As Lord Denning would say, I better send 10,000 guilty men than to hang in gallows one innocent man. And we are invited to decide, Mr. Speaker, tonight and today evening, Mr. Speaker. We have set the precedent. Majority Leader, and I want, with all due respect, to advise